Genial. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hoy viernes 17. Ya tenemos el live. Quería verlo, pero bueno, en trabajo no pude. Vi algunas imágenes, pero lo más que alcancé fue a cobrar las 300 protogemas, que eso sí era importante. Háganlo. Creo que todavía están a tiempo. Son 12 horas, si no me equivoco. Tienen que hacerlo ya. Hoy tenemos el live del 3.5. Vamos a ver qué nos trae. ¿Qué nos trae todo esto? He visto por ahí algunas cositas que me han estado interesando. Pero yo creo que está bien. Yo creo que está muy bien. Vamos a verlo. Sin más preámbulos para ver en qué nos estamos metiendo. Pues en qué nos dan ahora. Oh, it's you, traveler. If I'm not mistaken, you must be in Mondstadt now to celebrate the Windbloom Festival. El festival de The Mondstadt. fragrance of flowers has already filled the air. Okay. Oh, me? I'm conducting some research. If you'd like to know what's in store for this year's Windbloom Festival, oh, then you should watch the Genshin Impact version 3.5 trailer. Enjoy. El tráiler, a ver. Lo voy a ver completo. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? La locura de los Signatures. Or for power which you covet? Creo que era similar a la historia de Atlantis, ¿no? Por codicia, por Never poder, seen pues anything like this in all my life. cayeron What en in esa the locura world does this place por conceal? castigo de los dioses, ¿no? You have a troubled look on your face. What happened? Mejor I can't take it. I think that he might have seen you. Bueno, no. Me pareció que se iba a quitar la máscara, pero estará loco, una cara loco. Un rostro demente. Dudo que The veamos más. greatest should never live to remember their fall. Let's get it on. Estoy escuchando mucho de este personaje, pero lo de siempre. No es meta, es malísimo, no hay composiciones, bla 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 bla. Al final se le va a encontrar un lugar y todos vamos a querer tenerla. Lo mismo pasó con Kokomi. Miren ahora, la mejor healer. Nika. El diseño no me gusta. Está despeinado. El tipo se ve muy débil, se ve famélico. Como si estuviese enfermo. Problemático. Y tampoco no me gusta porque es el majón de los caballeros de Faunios. Y a Noel nunca le dan la oportunidad, ni siquiera ser caballero honoraria. Qué fuerte. That's Coley, right? Coley. Why is Ah, this vuelve por el whole festival, room ok. such a great view? I mean, it's understandable. Medicina también. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Bueno, Tignaria hoy, Because it is the ahora mismo truth, está haciendo great value como el of the tutor de Astra. Coley, ¿no? That's it. Por eso tal vez Think you've ruined Sumeru's reputation in ir a Mondstadt comida beyond está all hope diciendo, of bueno, repair. haciendo de colado. Parece que habrá más lore. Einself. Cada vez que este muchacho aparece, nos entregan lore del puro. Del puro y duro lore. Lore del bueno. Creo que iba a ser un personaje jugable, ¿no? Vamos a tener que esperar. Reclamen protogemas, muchachos. 300 protogemas gratis. Los Signatures eran humanos y ahora están malditos. Son inmortales, creo. Acabo de caer en cuenta de que si todos los Signatures son inmortales, a todos los que matamos todos los días, bueno, creo que no renacen, ¿no? Creo que si los matas quedan ahí. O nosotros somos la tortura. Somos los, como dice el meme, ¿no? No somos los buenos. It was good, travelers. Welcome to the Genshin Impact version 3.5 special program. Okay. I'm Hu Tao, the voice of Albedo, chief alchemist of the Knights of Favonius.
And today, as you all can see, I am joined by... Hey, wait, that's my intro. That's what I Yep. usually say. Mm-hmm. Hey everyone, I'm Zach Aguilar, the voice of the male traveler, Ether. What's up, everybody? I'm Amber May, and I voice Dia. And to match Dia, no es Albedo's Dia, es long Dia. and official-sounding title, I'm gonna introduce her as Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Mane. That sounds really cool. I like that. Yeah, I really like that title. Thanks, y'all. And it just so happens that today is Amber's first time joining us on the special program. Yes, and I am super excited to be here. And the little cheapy Dia, she's so cute. I can't Dia. wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. Totally, and I know all our travelers out there are also super excited, so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5, Dia. Woo! Starting with Dia. Let's go! Yeah. Okay, so it's taken a while, but she is finally here. That's right. And even though she's technically a new playable character, we've already seen Dia in the game for a while now, and she's even become a good friend of ours. She was pretty active throughout the Sumeru storyline and helped us get through some pretty tough moments. So next, we'll let Amber do the honors and introduce this character for everyone. Thanks, Zach. As you mentioned, a lot of players might already feel familiar with Dia's character. Even though she might appear carefree and casual, Si lo dicen por el lore, sí estamos familiarizados, pero creo que estamos más familiarizados por los leaks. She's already made a name for herself as one of the strongest members among the Aramites. And even in the midst of danger, she has an uncanny ability Sí, to el make lore te others mostraban que around her era feel safe, you know? respetada. Right? It seems like no matter what kind of situation we're in, as soon as Dia appears, everybody can relax knowing that we're in good hands. Is that what Dunyarzad feels like having her around? I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time. And now that Dia will be available as a playable character, travelers will have a chance to learn a lot more about her. That's right. So let's watch some clips of Dia. You might find that she's a little bit different from your initial impressions. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Eso ya lo habíamos visto. Ah, ok. Let's get it on! Un golpe. Puñete. Hi! You asked for it. Sí me gustan su set de movimientos, pero Was that... creo que está did she enfocada have en a el flip DPS, phone? ¿no? Do they have phones in Sumeru? No, that's actually her makeup box. Maquillaje. She uses it to keep her makeup fresh, you know, Ok, mantiene even when she's out on the job. In la fact, she's femineidad arriba always todavía. looking for a chance to go shopping for accessories with Candace. Interesting. So she's got a more, like, I want to say, Refinado. refined side to her too? I feel like that's not really a common thing among, like, merc types, you know? Yeah, the mercenary lifestyle can be pretty rough, but she's not always on the job. She lets another side of her character show when she's off the clock, you know? Okay, gusta su I set de see. movimientos. But I'm sure what everyone wants to know now is what her abilities are like in a fight. Right. Yeah, did you see her punch stuff? Son los Dia básicos, wields a ¿no? claymore in combat and carries a pyrovision. She uses fiery attacks to leave No nos habíamos enemies dado cuenta de que llevaba smoldering una in her acción pyro. wake. Literally smoldering. Ooh, fiery. Yeah, just like her. Totally. In battle, Dia uses her elemental skill to create a fiery sanctum field. When an opponent within the field takes damage, it'll unleash a coordinated attack, dealing Esto es AoE como pyro Albedo. damage to them. Nice. Pero piro. So, looks like this ability will be really good for swapping characters and creating Como elemental Albedo, pero piro. creations. Also, active characters within this field have their resistance to interruption Ok, aumenta la increased. resistencia. And when such characters take damage, a portion of that La damage will be resistencia, mitigated interrupción. and taken by O sea, es Dia la estabilidad, instead. ¿no? She's so brave. You know, I'm kind of worried that Dia could easily find herself in a tough spot. Don't worry too much. There's a limit to the amount of damage that Dia can take for her teammates. Besides, when her own HP is low, Absorbe she daño can del also equipo. rely on her own passive talent to recover HP. Awesome. Y recupera Sounds like Dia's vida. pretty tough. Eso- And she has boundaries, which is healthy. Well, Eso she puede no is ser- kind of a no ser legendary muy mercenary. beneficioso. I think that comes with the job.
All right, let's move on to her Hay que verse. esperar a ver When las Dia pruebas que unleashes her hacen elemental burst, los youtubers she cuando casts la her tengan claymore ahí. aside and enters the blazing lioness state. Rawr. Epic. While in Es this una EPS state, esta Dia tía. will use her fists to unleash quick attacks on her opponents, dealing considerable pyro damage. When the skill's duration ends, she will finish it with a stylish flying kick. Ha! Nice. Yeah, nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. During the day, which is from 6 a.m. to 6 p.m., the movement speed of party members Ah, mira, is esto se increased. complementa con Yeah, Rosaria. that makes sense, lore-wise, you know, since she's one of the strongest mercenary from the No se desert. A ver, dijo I desde guess 6 keeping p.m. the a pace 6 up even a.m. under the Ah, no. scorching Lo mismo que sun is Rosaria. just another Por la day on noche the job corre. for her. Totally. Everyone might be familiar with her strong and bold character, but her closer friends know that after she's had a few rounds, she'll start to get into some more emotional topics. In her story quest, Manticora chapter, the Manticora. traveler and Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. In the process, we'll learn more about Dia's backstory and uncover some things bueno, that nos have van a dar been su buried in the historia. past. Oh, Quizá another la- familiar la face, añadan al lore de una Dunyarzad, manera will also be making an appearance in the quest. So, be sure to disimulada. look forward to that. Pero el que nos va a heck dar yeah. más lore So when will va a Dia be ser available Dainsel. in the game? Good question. Okay, so Cons- event oh. wishes for version Tío, 3.5. metes rerun de Sino In the y early te part of the new demoras version, un año en both meter una Dia run de and Hu Sino Tao. will be Sino available sale with hace their poco. own event wishes. Oh, and as a reminder to our travelers out there, Oh, Dia oh, oh, will oh, oh, not oh, oh, be oh, an espere un momento. event-exclusive character. After the No sé si logran ver el cursor, pero acá abajo hay unas letritas. No lo veo muy bien. Esperen. version 3.6 update, which, to be clear, is the one after this upcoming 3.5 update, she will become available in the standard wish. And as for weapons, the 5-star Claymore, Beacon of the Reed Sea, Se va al permanente. will be available in the version 3.5 weapon event wish. Ooh. Esto lo cambia know. todo. And Faruzan's very own hangout quest will also be Esas added to letritas version abajo 3.5. son las mismas if que travelers salieron are interested in getting to know more about one en, of en la Sumeru's presentación de oldest Tignari. researchos, Sí, then you bueno, lo definitely confirmaron want ya, to se va al use this. permanente. In the hangout, travelers will not only be able Encuentro to con see Faruzan, more ojalá about que the no sea como el de differences Heisu. between the academia's various schools of thought, but you'll also Esperando get que to know sea more about más- Faruzan's personality and background. Sí, más She cercana a la is persona such de an interesting Faruzan. character, so I'm Que sure no haya her tanta hangout will be palabrería y se equally vaya a lo que entertaining. tengan que ir. Be sure to check it out. Oh, I will. Miran, esto lo cambia In todo. version 3.5, Día se va al travelers can permanente. also expect an all-new Archon quest titled Kari Bear, Esto está which will bueno. continue our story as we search for our sibling. In this quest, travelers will not only meet Kaya and Sumeru, but will also be joined Kaya. once again by our mysterious friend, Dainsliff. Ooh, yes. Oh, Creo que ambos if I son remember de correctly, Canria, ¿no? Kaya Kaya is y also a Dainsel. descendant of Además Canria. del I'm Fato y just Mayor, curious what will Pierro. happen if, those two meet or something. Ooh, you're right. hombre. That'll be interesting. Also, what was it? No creo que eso sea Kari nada. Bear? Kari Bear? Kari Bear. Isn't that, sounds like the name of a sandwich. Actually, Kari Bear happens to be the name of a very important role in this storyline, Ah, okay. and a lot of events in the story will be unfolding Ok, around this vamos a ver character. quién es Kari As Berto. travelers progress through the story, we'll learn more about Conria and the Abyss. We'll uncover more about what happened in the past, and even learn some secrets behind the founding of the Abyss Order. Also, travelers will find themselves facing a powerful new Abyss Emisario de Herald, la as well Abyss, as a new serpiente. Black Oh, Serpent su Knight. madre, ese So tío. be careful. Geo, ese tío es Coy. definitivamente Geo. Is everything gotta sound so scary? Tenemos, este es Crio Why can't he be entonces. the Black Serpent friend? I don't know, it just feels like every Ah, no, time espera, Conria caballero crops up serpiente, in the estos son story, los we otros. learn Claro, a little está bit bien, more cada uno about the tiene world of elementos. Teyvat. Huh. So what Crio. else can you tell us, Zach? You know, I can't say much more about the story. You're just gonna have to play through it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just, whisper it in my Solo ear, susurras. like my little chibi ear right here. Yeah, I could, ¿Qué está diciendo? but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new version. Bueno, acontecimientos Oh, wait según a al lore, minute, pero wait, lo de wait, Dei ya wait. no me lo esperaba. Aren't we forgetting something or someone?
Oh, nope. You know, I didn't forget. We have a second playable character landing in version 3.5, and he's actually from Mondstadt. Just Mondstadt. Mika. Okay, you guys ready? Cause we finally made Mika it. no apareció en to los Mika. banners de ella y Sino, I'm ¿no? not sure if everyone remembers Mika llega en la this young segunda. member rising through the ranks of the Knights of Avonius, but we have seen him before. Yeah, I remember he was the one who read the Grandmaster's letter during Vine Lacefest. Aw, he kind of looks like a little prince. Kind of Su diseño cute. es muy... Yeah, he does have that kind of vibe. And since he's from muy Mondstadt, debilucho, muy I think we can let flacucho. Coit introduce this one. It would be my pleasure. Sí, esa es la palabra, Mika muy is débil, se le ve currently muy the Knight's débil, como most si active estuviera cartographer enfermo. and plays an important role in Eula's reconnaissance company. Even though he lacks social skills like Zack and doesn't appear to be particularly strong, Mika is meticulous in his work Meticuloso. and maintains a good working relationship with his colleagues. Bueno, al verlo con un He's libro also ahí, capable of te da a fully entender de understanding que his leader's tiene un commands, intelecto mayor, which ¿no? is pretty useful. Mayor a su fuerza and his física al leader menos. is Eula, right? That is Eula. correct. ¿Viene The Eula? interesting thing is that he's able to understand Eula despite her awkward way of speaking, and will even assist her with communicating with other units. Sí, te están dando a entender de que su intelecto es mayor. Indeed. Over time, Mika has gradually become a very reliable member who could handle a variety of tasks and errands. But why am I telling you when we could just, watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika? Yeah, let's watch the Okay. trailer. Woohoo! Trailer time! Verifying our current position, measuring distance to target area. All right, I've recorded the terrain conditions. Sí, el tipo es un aventurero intelectual. Providing cover fire. Ah, el elemental es con la ballesta. Leave the wounded to me. ¿Qué hace Sulti? Sé que dijeron que este era un support Who para gave this daño child a físico. crossbow? Lo más lógico es que hagan con That's él. what I want to know. I mean, O si ya le faltaba un I buen guess since he rerun a was Eula. deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force, it was him. I don't know. But anyway, his exceptional performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. This training no doubt helped Mika develop a certain level of combat prowess, even if he himself wasn't aware of it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the Knights of Avonius, Mika uses a spear and a crossbow, which is Por a result su of his combat vestimenta, el instruction estilo de with vestimenta Grandmaster que Varka. tiene. His mentorship and focus on La lanza, la flexibility última lanza helped que nos Mika dieron find a en combat algún style that evento. is more suited to a little guy like himself. Parece shakes it up a little no bit. tiene el estilo de Mika. The Grandmaster seems to think outside of the box, and having a Aguilado. mentor like him will definitely be a big asset for Mika as he continues to grow. For sure, for sure. All right, let's check out Mika putting his variety of skills to use in combat. As a support role for the Knights of Avonius, Mika has learned a variety of methods for assisting his teammates in combat. When he uses his elemental skill, he'll attack the enemy with his crossbow, increasing his teammates' attack speed and physical damage. Heck yeah. And when he Físico. uses his elemental burst, Mika recovers HP for his teammates es un and gives them healer. a special status effect. Un Wanna estado guess what it does? especial. What? Tell us. This status causes teammates to regenerate HP whenever their attacks hit an enemy. Ooh, Okay. that's helpful. Nice. Yeah. Se recupera vida So yeah, normalmente no, y también Mika al spends golpear. a lot of time working in the wild, and he's developed the necessary survival and adventure skills. When Mika is on the team, the location of nearby resources unique to Mondstadt will display on the minimap, Esto increasing the team's ability to les find pueden ir necessary bien a resources aquellos que no while tienen a Avenger. adventuring. O es más, les pueden ir Yeah, I bien can see a he has a aquellos lot of support que, skills. Yeah, it's always good to have que a tienen la reliable 6-6 member de on the Venet team. activa. So, Mika puede ser let's una buena talk opción. about the event wishes for ¿Y the Eula? later part of version 3.5. Travelers can expect to see No llegó Eula. Kamisato Ayaka and Shunhe returning with rerun event wishes Oh, acá alongside tengo un Mika. problema So grande. if you'd like to add Mika to your team, then you definitely won't want to miss this. Great. We've already covered a lot of content, so let's take a quick break here before we dive into some other version 3.5 reveals. Sounds good. It's Acá time for tengo un another problema redemption grande code. ya. Everyone ready? And code incoming. Redemption code. Acá tengo un problema grande. No esperaba que de ella se fuera al permanente. Entonces, si ella va al permanente, por defecto yo ya no tiro por ella. Tarde o temprano va a venir a mi cuenta. No voy a tirar por ella.
El problema que tengo ahora es que yo perdí el 50-50 tratando de sacar la C1 de Hu Tao. Y quiero a Mika. Entonces toda esta versión para mí va a ser la versión del ahorro. Entonces miren, ¿saben qué? Ya, lo que voy a hacer ahora en este momento es, al ser consciente de que tengo una versión llena de ahorro, voy a tirar por Hu Tao y como lo tengo asegurado, voy a sacar la segunda de Hu Tao de una vez para que la rerun ya no haga nada más. Porque toda esta versión la voy a ahorrar, a excepción de Mika. Quiero a Mika. Ya, no me gusta su... Ya, bueno, después les comento. Ya, este es el evento principal, ¿no? El Festival de Mondstadt. During the festival, people give fresh flowers to the ones they love and follow the important tradition of offering their wind bloom to the Anemo Archon. Kale, who's now been cured of Elazar, will once again make her way to this nation of freedom during this romantic and colorful festival. Aw, I want to go. Cool. Excited to see her. Well, it gets spicier because accompanying her for the trip is Tainari and Sinao. Ooh, interesting. It feels unusual to see them all come to Mondstadt. Right? It's like all our friends from Sumeru took a field trip. Kale will be playing an important role in this storyline, and upon arriving in Mondstadt, she finds a mysterious prophecy in a book. They must complete the 4 pieces of the prophecy in order to light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. Okay, so I'm assuming this supreme blessing would do something like granting your wish, right? That's right. Okay. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Kale's background and see how she's grown to be the person we know and love. Of course, we'll also be meeting lots of familiar faces throughout the event, so I'm sure there'll be plenty of smiles as we reunite with some old friends. Right on. Oh, sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Timaeus standing in the background there? And there's a girl with him. Nice catch. How did you notice him? He's got such NPC vibes, just kidding. Yes, Timaeus will be playing an important role in this event, other than standing too close to the crafting table. But as for who the girl standing next to him is, we'll have to play through the story and see. Ooh. If they're appearing in an event like Windbloom, then it looks like it'll be a romantic story, am I right? Like I said, we'll see. Oh, in addition to the festival storyline, the Adventurers Guild will also be preparing some fun events for our travelers to participate in and experience the holiday vibes. There will be 3 available game modes: Floral Pursuit, Ballads of Breeze, and Miren, el Breezy primer Snapshots. festival de Mondstadt fue Ooh is correct. In Floral Pursuit, un travelers popurrí need de to eventos como continuously este. collect bloom balloons to increase their score. Agarrar esto, After saltar collecting acá, a volar set allá y amount of todo lo demás. balloons, El segundo, the next area will unlock, and once you've collected a specific segundo number creo que of me bloom gustó un balloons poco in the más final porque area, tenían más a ring of pursuit will eventos appear. orientados Touch the ring to a leave un the area nivel más and técnico como el complete the challenge. administrativo. And in each area, La administración de travelers will recursos. also encounter ersatz balloons Pero that vamos a pursue volver a you. esto otra vez. If you're caught by an ersatz balloon, you will Tío, lose estos 1 eventos, pursuit no. point and be returned to the start point of that area. Ooh. Estos eventos. So we'll probably need to avoid those. No sé, lo único que And sé the es travelers will be que able to enjoy Floral Pursuit todo el in tiempo de ese single player evento, mode or de mi tackle gran challenges evento, along que with será their el friends festival, in co-op mode. vamos a sacar un Looks montón like de that'll be protogemas. fun. What's next? Esta versión Let me va a ask ser you, Amber, para do you mí like rhythm la games? versión del ahorro, Yes. pero voy a tirar thought por you Hu would, Tao 'cause ahora the para next thing sacar is la a rhythm C1 de game. una vez. Ya la tengo It's asegurada. called Ballads of Ballads de Breeze. viento. This time, travelers will be able to choose from 3 different instruments and use their Ok, instruments of vuelve. choice to Ah, mira, play through the vuelven song los. challenges. Esto no estaba mal, no estaba mal. And will that actually affect the Pero ahora sound dice we que hear in podemos the game elegir mode? entre tres Yep. tipos de The instrument they instrumentos. hold and play will be Esto no different. estaba mal, esto sí me gustó. Lo cool, malo I see. es que la música de Mondstadt, While performing a song, different notes la will música de appear on the Mondstadt es un screen. poquito sosa. When a note La falls on Inazuma the es más decision line, press the poderosa. decision line to score points.
The amount of points scored will vary depending on your Esto no timing, está mal. and a rank will be awarded according to the está amount of points scored. Sí me gustó and este you'll be able to evento. claim the corresponding rewards. Esta parte del Oh, evento. and as with previous iterations of the game, there will be a function to calibrate the input delay of your device and adjust the decision line, which Ok. will improve the Habrán overall habido experience. muchos just in jugadores case que- you're playing on your toaster. Oh, and for travelers who are interested in getting a little Habrán deeper habido into muchos the jugadores game, que la an editing pasaron mode mal. will be Yo available pienso que again habrán for sido players más to de create their los own beat maps, which can then be shared Los de for other teléfono, travelers ¿no? to challenge. Can't wait. Sounds like fun. Yeah, sounds like a lot of rematches. You're on. And Ok, finally, puedes personalizar we tus have pistas. breezy snapshots, which will have travelers once again making use of their trusty camera. Travelers will be given photography targets and will need to travel to the corresponding locations Hombre, to snap así some como lo pone photos él no era and tan técnico receive ya, rewards. Click, era click, más just for my fácil. photo album. Beautiful. During the Windbloom Festival event, travelers will have the chance to un arma obtain nueva. ¿Es an una Claymore? exclusive 4-star Claymore weapon que sí, called sí, Male Claymore. Flower. Aw, nice. I Espadón. like it. Really fits the theme. ¿A quién le Right? falta Yeah, esto? pretty flowers. I love them. Vamos a ver qué tal I está y really vamos a ver hope quién se la travelers will ponemos. enjoy all the different games that the Aunque hubiera event sido has to mejor una espada offer ligera. and join the people of Mondstadt for the festive atmosphere. Definitely. Para el Hightown. I can already feel the Windbloom's breath. Anyway, next we have another event also este taking place evento in era de Mondstadt cocina, si no called me equivoco. Spices from the West Northerly Search. That's right. Some of you may En el remember evento that anterior there que- was a Sumeru sí, esto creo que es de scholar cocina we por el helped caldero. once when we were in Liyue. Apparently, her research gained the attention of Antes Lord dábamos Sangamabe, de comer a you know, la preservadora de Dory, las nubes, si no me and now equivoco. she's received additional Algo funding. así era. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people to assist her research and taste test Sí, some es special condimentos, dishes sí. with seasoning. Cocina. Well, if she's got Dory's backing, then she should have all the Mora she'll ever need. Ah, sounds really nice. So what can we expect this time around? Right, so the gameplay for this event will be pretty similar to Sí, last es time. cocina. After we start creating the seasoning, Ah, ¿lo we'll es? need to add the ingredients to the pot in Ponías the right los order by ingredientes en hitting el the orden, button as the en el needle orden que te points to the daba. corresponding ingredient. Y That's gonna destroy my ¿Y whole eso? brain. However, ganabas. we have a limited amount of attempts, so we need No to era add difícil, en all realidad. the required Un ingredients poco with as few más mistakes entretenido as que possible. buscar globos, definitivamente. More seasoning recipes will gradually unlock throughout the event period. I'm sure this won't be too hard for travelers that are familiar with cooking their own dishes. Oh yeah, I always cook. I cook all the time. Yeah. Sure. I know what you are. Travelers can add their completed seasonings to delicious dishes to obtain Ay, se fragrant los dábamos dishes. a We can los de also la invite cafetera, characters ¿no? to taste test the Y nos fragrant daban dishes in the protogemas por Suena eso. teapot to increase their companionship experience. Oro nada más. After they taste a dish, Cocinabas hear y the les dabas responses, a which tus, will vary based on the personajes en character's la personal cafetera preferences. y obtenías This will test recompensas. how well travelers understand each character's personal taste. Oh no, that's gonna hurt my feelings. No, because even if it's a fragrant dish, Sí, es un that poco doesn't mean that romántico. every character is going to like it. Ugh, too much salt. For our next event, we will be heading back to the lands of Sumeru. For Ok, those of you volvemos who con el remember the Pokémon Beast de Tamers hongos. tournament, this next event is related to that. However, the format will be pretty different from what you might expect. ¿En qué Because the cambia? Wisdom Orb is still in its stages of theoretical research, it might be a while before our next competition. Okay, but have you considered that I want it now? I know, but don't worry. To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word. They purchased the rights to Theater Mechanicus in Sumeru and incorporated some fungi elements to design a completely new game called Fungus Mechanicus. Fungo copa. Seems they're putting a lot of effort into promoting the competition. That's right. So, A ver, ¿en what qué will the cambia rules be esto? like for this event? I'm Dicen que gonna es tell you. completamente diferente. In Fungus Mechanicus, we will be controlling pieces that look like fungi, aptly named little fungi. Our enemies will be mechanici, which I'm Ok, sure esto es más many of you have seen estratégico. before. The little fungi will automatically attack the nearest mechanici. And Me recuerda un travelers will be juego able to llamado select the little Disgaea fungi and control their para movement, PlayStation or 2 order y them to attack a PlayStation specific portátil. target. During the Lo jugaba challenge, mucho we'll need to command our por los fungi cuadros de colores and que defeat all aparecen. the mechanici to clear the stage and receive rewards. Es como una Wait, defensa de la did you torre say también, we're ¿no? gonna go up against the Mechanici that we were controlling in Mira, the previous esto hubiera Theater sido mejor. Mechanicus event? Esto Koi? definitivamente Huh? hubiera What's sido wrong? mejor que What's wrong? They were el our TFC, friends. el TSG, They're TSG attacking de your little cartas. fungi now. Oh gosh, you're right. They need to die. It's okay.
By Esto hubiera using sido mucho marvelous mejor jelly, que el we juego de can las let our cartas. little fungi unleash Creo que el their juego de las cartas ya skills. está abandonado. Using these skills at the right moment is the key to achieving victory. Marvelous jelly will be Este gradually debería quedarse restored over time, permanentemente. and plauditory protection will randomly appear during the challenge, granting an additional amount of jelly. Looks like we'll need some strategy. Esto es mucho Like, más you have to estratégico. Sí, plan out me every gusta. move. Me está gustando. Vamos a probarlo Some cuando familiar friends llegue. from Cuando the llegue. Beast Tamers tournament will be making an appearance too. Oh, do you guys remember Bongo Head and Cabeza, Twirly Whirly? Yeah. Travelers can feed their Deberían fungi marvelous dejarnos- jelly to interact with them too. Deberían dejarnos In a addition to nosotros these poner los events in nombres Mondstadt and sin Sumeru, exagerar, the upcoming con algún version will filtro, also porque include the habrán Vibro Crystal Verification Challenge event. habrán An tipos que le engineer from pongan unos Fontaine has nombres. arrived at the Pero outskirts deberían of the dejarnos poner el castle to nombre study the harmonic como motion between escaramuz. gems known as Vibro Crystals and collect Resonancia de data in an minerales. effort Esto to creo que sí clear lo the hemos name jugado of antes his colleague. también. Interesting. So he's helping out a era? colleague. What happened? Well, apparently, Están reciclando muchas after cosas, completing his Vibro Crystal reciclando research, eventos. Patrice returned to his home nation, but came under suspicion for faking his research data. Uh-oh. Yeah, so now he's found someone to come to the chasm in his place and verify his findings. Ooh. Sounds like it isn't easy being an engineer in Fontaine. That's why I stick to beating up bad guys. Nice. Yeah, from the sound of it, we're still gonna have to fight here, too. In this event, travelers can connect transmitter and receiver crystals and attempt to produce various effects that will allow you to defeat your foes with ease. Creo que Score esto fue points en during the Inazuma, challenge, ¿no? and you will be awarded medals based on the score, and Sí, ¿ves? receive the corresponding rewards. Whoa, okay. So there's Tenías a un lot cristal en el going on centro here with the y tenías que hacer crystals and resonar los effects. otros Can you give us para que more te details? den bufos Sure o beneficios thing. I según know it might sound a el tipo little de combate que complicated tengas. at first, but honestly, Y it's claro, not había too puntajes tough once you mientras get the más hang of alto era it. tu daño, mientras más The rápido era various esto, lo effects otro. are basically buff effects that we can receive during ¿Lo the ves? challenge, and these effects are triggered by combining transmitter and receiver crystals. Si es el que creo que es, aquí están resumiendo de una mejor manera la jugabilidad, porque en la anterior era un poco más compleja. Once those conditions are met. Oh, okay. I think I got it. Yep. And to conduct the experiments, travelers will need to assemble 2 teams of characters, as well as the Sí, corresponding tendrás tus Vibro Crystal personajes y harmonic como schema. siempre podrás probar Travelers personajes will then nuevos. carry out 2 rounds of combat, and for our newer players out there, there's no need to worry. The event will also provide están trial reciclando characters muchos to assist eventos. everyone in O completing bueno, the challenge. mecánicas de eventos Oh, también. It looks like this event will also be awarding different tiers of medals. In that case, I'll aim for... The highest tier? The garbage can? No. Just aiming for participation rewards. Yeah. I like my suggestion. Anyway, Amber, what else is there? In addition to the events we've already mentioned, version 3.5 will also be featuring the Si classic necesito ley recursos, line lo haré, si overflow no, event, no. which will give travelers the chance to Esto me stock up on parece- character experience books Bueno, hay and que more. entender que a los I'm nuevos sure many of our les viewers viene muy are bien pretty este familiar with evento. this event. It's super helpful No for vamos a those quejar who si es are para looking ayuda, to si es level para up their ayudarnos. characters. So, you sure ¿Sabes? not to miss Porque it? una Alright, manera de obtener switching recursos es gears. que In ahorres version 3.5, durante mucho tiempo a y limited otra es time con esto, heated battle que mode gastes tu will be resina. available in Genius Invocation TCG, which will feature some special rules. Nice. So, what are we looking at here? TCG, Basically, el TCG. this mode will be all about reducing the cost of elemental dice. Yo so, lo juego porque, the number bueno, of elemental dice son required to play the first card from your hand 5,000 every monedas a la round will be semana y reduced ya. by 2. Pero Also, the number of Para mí no elemental tuvo el dice impacto required que to debería use haber the first tenido. character skill each round will be reduced by 1. Okay. Yeah, from the Hubiera sound sido of it, mejor the en la pace of the arena de game will Pokémon, be digamos. much faster. Yeah, I like it. I hope all our Genius Invocation fans will enjoy it. Last but not least, we have a system-related update. I think you'll like this one. After the version 3.5 update, the game will be adding Después del additional rewards 3.5. for completing Archon quests. Upon completing each Archon quest, travelers will receive 1 intertwined fate, along with a variety of other rewards. Ok, por cada Once the update is misión, complete, 1. travelers can view the tour guide feature in the Adventurer's Handbook to claim the corresponding rewards. Ah, para los que ya Yay, more pasamos todos. intertwined ¿Cuántas fate. misiones al conte And fueron? just don't ¿20 forget to algo? claim it after the version update. I kind of do that sometimes. 10 y algo. And with that, let's get to today's last redemption code. ¿Cuántas Redemption cuántas code, tenemos sounds ya? good. Esperemos haber pasado los 20. Si es así, son 2 multis. Está muy bien. Ya, bueno, lo dicho. Tengo un problema con Mika muy grande porque llega en el segundo banner. Quiero a Mika, pero esto lo sabrán muchos. A veces, muchas veces,
es más difícil conseguir un 4 estrellas que un 5 estrellas. El 5 estrellas sabes que te va a caer sí o sí en el pity. Ya el 50-50 es un caso aparte, pero sabes que ahí llega el 5 estrellas. Pero a mí particularmente con Diona, con Cookie y uno más que no recuerdo, me han hecho la vida, con Yujin, me han hecho la vida imposible. Me han hecho tirar y llegar al pity completo para obtener el personaje de 4 estrellas. No salía. Y con Diona fue peor. Con Diona tuve que pasar el 5 estrellas, perdí el 50-50, me acuerdo. Era con Tartaglia, perdí el 50-50 de Tartaglia. Y a Diona lo obtuve 30 deseos después. Joder. Me hizo perder mucho. I can't believe how fast that went. Like, we're already at the end of today's program. I know. The whole thing just flew right by. Yeah, it really did. So, Amber, how did you enjoy being on the special Definitivamente program? I absolutely loved con it. el festival I'm de so Mondstadt hyped for this new version. tenemos I'm hyped asegurados for Dia muchos and deseos. Mika, and I'm a Muchas little biased, protogemas. but yeah, I'm pretty hyped for Dia. She looks super strong and she Estamos just looks recapitulando like she algo kicks acá butt, ahora. you know? Yeah. Voy a tener I'm que excited tirar for por all the new Hu Tao en este storylines, momento. And yeah, I think it was a Voy a tener que good tirar por Hu Tao. idea to bring me on. Oh my gosh. Dia se va al I permanente. am simultaneously Joder. really impressed and kind of livid. Dia se va al permanente. Y'all How love dare me. you? It was so good. I'm really Bueno, excited se for the acabó little el- fun guy. What? I am. acabó We all el love the live. fun guy, They too. look Yeah. like fun guys. Yeah. And also, there's a lot No voy a of decir cool que new estuvo story lleno de content sorpresas, coming pero up, sí, like sí fue una Bowser's gran sorpresa que Hangout Dia. and se vaya Dia's permanente. story quest, and Esto lo also the cambia whole todo, hijo. Dainslive Conria thing. That's gonna expand Dainsel the world vuelve. of Tevat. That's I'm Los pretty- right. I'm festivales pretty de excited Mondstadt. for all that stuff. What El, about el Windbloom? evento de los hongos. Oh, yeah, no, I'm super excited for all the Windbloom events. Hombre, no estoy tan and emocionado, Dia pero and parece que Mika, va a ser of una course. versión buena. I know the rhythm game is No coming dijeron back, nada de la nueva so zona. that'll be super Es fun, posible even que though vayamos I hasta am 3.8 con horrible esto. at it. Oh, that's Antes de okay. que I'll teach Fontaine you. llegue. Okay, good. Yeah, no, I need some. Ahora, I need además some help. de But Dia I love rhythm games. I'm just not y great Mika, at them. But yeah, no, ¿va a it llegar was algún awesome to personaje have you nuevo? both here Se on the habla special mucho de Baisu. program, and I hope everyone will enjoy all the new Vamos a ver. content coming our way in version 3.5. Esperemos que See no you llegue all Baisu, later. sinceramente, porque Bye, así me dejan guys. ahorrar un montón, porque en Bye. Fontaine se acabó el... Esperemos que no llegue Baisu, sinceramente, porque... Uy, ¿qué pasó? No puedo... ¿Se ve el gameplay? Sí. Esperemos que no llegue Baisu, porque sinceramente no me gusta mucho su diseño. Además, Fontaine llega con un montón de personajes nuevos. Ahora, acá yo tengo un problema. En el primer banner vuelve Sino, ya lo tengo. No estoy interesado en una constelación para él. No encuentro una build que me esté dando resultados con él. Es buen DPS, quita mucho, pero en cada composición en que meto a Sino no es óptimo, no se optimiza. La ulti carga lento, las reacciones se van de un lado para... O sea, no salen tan en el timing que estoy esperando. Me está causando un poquito de problema Sino. Estoy tratando de buscar una build. Actualmente los tengo con esta lanza, R5. Parece que no es la adecuada, pero me da probabilidad de crítico y me está solucionando ese problema. En los artefactos, pues lo llevo con full furia de trueno. Al parecer tampoco es la adecuado. Y a maestría. Ya, tengo que ver muchas más. Sino, lo dicho, de ella se va para el permanente. Estropeo mis planes de tenerla. Ya, yo sí la quería tener, pero ahora que va al permanente no voy a tirar por ella. Porque quiere decir que en algún momento más adelante en Fontaine, si pierdo el 50-50, de ella vendrá aquí. De ella vendrá a casa. Lo mismo con Tignari. No voy a gastar este pity. Ahora, en la segunda parte, vienen Shenge y Ayaka. A blade embraces its duty. Y miren esto, yo As tengo a un jeweler problema con Ayaka cherishes muy her grande. gems. Cuando estuvo el banner infinito de Ayaka, había un personaje 4 estrellas que yo quería. Entonces intenté sacarle su segunda y su tercera constelación. Creo que era Heisu. No recuerdo, había uno. Quería sacarle. Y en el tiro 20, 25, apareció el 5 estrellas.
y fue Ayaka. Joder, me arrepentí de haber buscado esas constelaciones porque me reinició el pite total. Ya, me quitó el asegurado. Bueno, dije, nadie tiene tanta suerte. Voy a volver a tirar. 2 más. Y salió Jin. Mal. La cuestión es que cuando vi el dorado, yo creí que iba a tener la segunda constelación de Ayaka. Y por un momento dije, pues qué mal, qué basura, ¿no? Pero no. La segunda constelación de Ayaka hace esto. Al realizar el estilo Kamisato Devastación Glacial, se liberan 2 pequeñas ráfagas más de ventisca adicionales. Esta constelación hace que tires... no sé si se acuerdan del tráiler de Ayaka, el primer tráiler de Ayaka. Ella tiraba una ulti y salían 3. Esta es la segunda C. Y Ayaka es una de mis DPS más fuertes. La uso bastante en el abismo. Y simplemente tener la idea de que podría tener su C2 es algo muy tentativo. Algo muy tentativo. El caso es que Ayaka ya ha venido al menos 2 veces al banner. Ha tenido un banner infinito, ha tenido su rerun. Ahora va a venir otra vez. Y viene con Mika. No voy a tirar por de ella. En un inicio empecé a pensar que este iba a ser, para mí al menos, el banner, la versión en la que más voy a ahorrar. Si es una versión total, puedo obtener un PT y medio. Ahora, sabemos que esto va a jalar hasta la 3.8 al menos, o 3.7 quizá. Viene una zona nueva, ahí tenemos un PT más. Aparte de todo lo que estás juntando en los eventos y cosas. Yo actualmente estoy sobrado de protogemas. ¿Está bien? Entonces, como no tuve a Hu Tao, perdí un piti, me quedé con 1 y ahora estoy juntándolo. Hasta el día de ayer estuve pensando en tirar por Hu Tao. Dije, mejor no, o sea, la queremos a ella, la tenemos ya asegurada. Pero ahora pasó todo esto. Y ya he juntado del piti normal, que son 85, le llevo adelantado 30 y pico deseos. Entonces me falta para llegar al otro 85. Espérense, creo que no he cobrado aún las... no he cobrado aún las 300. Vamos a ver exactamente cuánto tenemos. Ya, 300. Estas 20 son del registro diario. Hagan el registro diario, 60 protogemas en 3 semanas. Hombre, mira, 60 protogemas, muchos dirán, no, es que no llegan ni a medio deseo. Sí, no llegan ni a medio deseo, pero 60 protogemas te ayudan. Te ayudan bastante. Además es solo por hacer un clic diario. No le vean tanta flojera a todo lo que pasa. Ya, en el historial tengo 0. O sea, Jin fue la última que obtuve. Perdí el 50-50. Tengo 0. Acá tengo un deseo. Ahora, aquí 92. ¿Está bien? Menos 85 hacen 7. Sí, hacen 7. ¿Ya? 7 más 1 que tengo acá, 8. Y aquí con los brillos estelares, 8 más 33 son 41. Ya llevo 41 deseos para el siguiente piti. De ella se va el permanente. Toda esta versión voy a ahorrar. Entonces, en 40 deseos, poco más quizá, me conviene más sacar a Hu Tao C1. Voy a tirar ahora por Hu Tao. Ojalá, yo espero sinceramente que me salga en estos 40 deseos. Bueno, voy a tirar 45 para dejarlo en un piti de 85. Voy a tirar 5 deseos. Ya la tengo asegurada. Solamente pido, me vendría muy bien que me salga antes del deseo 50. Vamos a tirar. No me queda de otra porque sinceramente no voy a hacerme todo el trabajo de esperar a Hu Tao un año más. Un año más no. Vamos por los 5. A ver, 1. Nada. Que sí. 2.
Dorado. 4. Y 5. ¿Ya? Y después ahora 10 en 10. Ya llevamos 5. ¿Por qué no sales dorado, hijo? Por favor, Hu Tao, sal antes. Ya. Voy a hacer 40 deseos para que sean 45. Tienes que hacer antes. 1. Ya que son acá son 15. Dorado, pues hijo. 15. 25. Dorado, maldita sea. 25. 35. Aquí tiene que salir. 45. 45. A ver, ¿cuántos tenemos aquí? 48. Y aquí 37. Ya nos pasamos el piti. 45. Nos van a dar 20 deseos después de la versión. 20 deseos por... Bueno, yo pienso que son 20 por las misiones de Arconte. Uno por cada deseo, 20 deseos. Todo está... Tenemos dos... Sí, yo creo que hacemos más de un piti. Tiro. Ya, tiro. Compré el pase de batalla. A ver. Ah, no lo he activado. Aquí voy a tener que pensar seriamente si esta vez voy a activar el pase de batalla o no. Hu Tao. Ya vamos por Hu Tao porque otro año ya no. Lo traerán en Halloween. Ya 55. 65. Y no sale dorado. 7-5. Maldita sea. Me ha hecho tirar todo un piti entero para obtenerla. Bueno, están saliendo 2-2. Son deseos regalados, ¿no? Aquí sí sale. Miren, he tenido que forzar la salida de Hu Tao. Cuando esto pasa no es nada satisfactorio. O sea, forzas al personaje a que te salga. Aquí no ganas el 50-50. Ahí está Hu Tao. Bueno. ¿Qué más tocó? Doble legendario. No. Es un sueño doble legendario. Esta versión ha estado bien pesada, Ningguang. Joder, tío. Bueno. C1 de Hu Tao. Al fin. Finalmente, después de mucho. Pero mal, mal. He tenido 85 más 48 deseos. No, más 41, más 41, ¿no? ¿Con cuánto nos quedamos? Por menos 85. Tenemos 40 y pico. 8. Por ende, vamos por el segundo piti. 53. Por un piti entero. Bueno, muchachos, el live ha estado bien. Estamos viendo que esta versión va a ser completamente el ahorro. Vamos a ver hasta cuánto llegamos nosotros. Estamos a la mitad de un piti. Espero conseguir 2 pitis, o sea, lograr juntar un piti y medio, 85 más 40 deseos. Y veremos qué tal. Hagan sus diarias. No quemen Genshin, jueguen otro juego después de esto. 1 hora está bien. No se olviden de explorar. La exploración nos va a premiar bastante. Y esperemos que en las siguientes versiones, la 3.6 y 3.7, ya tendremos el mapa nuevo donde nos entregan otro piti más.
además de todo lo que viene por exploración. Bueno, el banner de Hu Tao ha sido decepcionante para mí en este caso. No, he perdido 50-50 y he forzado al personaje a que me salga, pero ya tengo la segunda, así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, les deseo un feliz fin de semana y nos estamos viendo el lunes, muchachos. Gracias por la visita a este canal. Nos estamos viendo, lo dicho. Adiós.